mayamna yamna toina aingonda hangbirakpa sana amasung silver da invest tawba matamda karamba fanda amadi karamba ETF ta amadi karamba mining stock ta invest tawragadi kana gani haibigi matangda ngasidi amamamtang oina ETF amadi mutual fund amadi mining stock sing lokhachage aduna mayam note token biro hairiba singsi ai manung thina adumak nainaraga magi minimum investment amount kayano aduga maximum amount kayano amadi asset under management na singmada kayam lay aduga 1 years da kayam na return p have na singmadu ai one by one lokacharake aduna note token biro ihan hanbada gold mutual fund gi oina aina lokachari si UTI gold ETF kowi masi khoigi direct growth fund ni aduga masi UTI mutual fund gi commodity category gi ni masida aina minimum investment to waba lump sum amount si 5000 ni aduga yam da basang da aina SIP systematic investment plan howning butaragadi masi lupa chawga dagi hobu yai aduga under akhoi gi asset under management da masida leje 480 84 crores ko masigi asset under management da lei aduga 1 year return hojiki oina hojibo 73.3% gi return GP aduga ani suboina Tata Gold ETF for direct growth masidu Tata mutual fund gi commodity category ni aduga masida minimum lump sum amount 5000 oi aduga minimum SIP na 150 ni aduga asset under management da 682 crore lay aduga 1 year da usigmana period return ji 70.5% ni ahum suboina SBI Gold direct plan masidu growth ki plan ni SBI Gold Fund si sahi ahum sida annualized return je 33.29% p aduga sahi manga gi yeng matam na man p gi return ji 20.76% p masidu SBI mutual fund gi aduga commodity category ni ajida minimum investment je koi 5000 digi to wi ai aduga asset under management SBI Gold gi oina 9323 crores me ani aduga 1 years da man p gi return si 72.4% gi return p mathang da Indian West Gold and Silver ETF exchange traded fund for direct growth fund performance si masiju koi gi Indian West ki adugumba commodity category ni mutual fund gi ko masida minimum investment to wi abase lupa lamsam oina lupa chama digi hobi ai aduga SIP ju lupa chama digi hobi ai 100 rupees digi ko aduna minimum investment amount si lupa chama digi aduna mayamna aingonda arangan da ju hangbirakpa ai saving account da 50000 lei ai kadai wide invest to wi ai haibna singbodo masi adongi chance ni gold amasung silver sidi yam safe oi ai mamang da ngangi ba video mayam da mayamna tabiu khangbiu aduna ai gi risk profile gi matungina sida dum irai line sangbi bi ai aduga haiba Indian West Gold and Silver ETF se masigi asset under management se 1141 crore ni aduga sahi amada 1 year return mana kwai wange 117.7% mana return CP aduga mathangi akoi ETF fund sina DSP Gold ETF masiju direct growth ni ko aduna masiju koi DSP mutual fund gi adugumba commodity category ni masida koi minimum investment to we abase lumsum lupa chama digi dum hobi ai aduga SIP ju lupa chama digi hobi ai aduga AUM de lerisi 244 crore ki adugumba ekra mana asset under management ekra neme aduga 1 year return da hoji pura 71.7% gi return p mathangi gold fund sina khoi Kotak Gold Fund masiju direct growth ni aduga masi khoina sahi ahungi annualized return yengu matamda 32.86 3 years the annualized return je mana p aduga sahi manga gi return yengu matamda 20.55% p sizu Kotak Mahindra mutual fund gi adugumba commodity category ni Kotak Gold Fund ase aduna minimum investment lupa chama digi hogani SIP ju lupa chama digi hogani aduga asset under management da mongonda lerisi 4539 crores lei aduga 1 year return da 71.8% gi return p mathang da Nippon India Gold Saving Fund masi direct growth ni aduna masi ju koina annualized return chai ahungi yemu matamda 32.92% chai ahungi return je annualized se masi p duga chai manga gi yemu matamda 20.53% p
asiju koi Nippon India Mutual Fund gi aduguma commodity category ni masida aina one time lump sum investment quite a pick lupa samadigi hobi aduga SIP systematic investment plan su lupa samadigi hobi aduga AUM habidi asset under management the lerisina 5301 crore lay aduga han bachahi first year return da 72.2% gi return pi mathangi gold amasung silver ani punjan ba ETF ni India's Wells tuju mix ni sidazu Motilan Oswan gold and silver ETF sizu direct growth ni aduna masidai da ina lamsam moina hapa yabo paisa je minimum lupa chawnga digi hobi ai adu SIP ju lupa chawnga digi hobi ai aduna asset under management da leriba sina 1781 crores lei aduga past year return da si silver ga gold ga apun ba ETF ni ko 94.6% gi return pi Motilan Oswan gold and silver exchange traded fund for direct growth mathang da Invesco India Gold ETF for direct growth. Masizu sahi ahungi annualized return yengu matamda 32.4% P aduga 5 years ki yengu matamda 19.86 ki P aduga sidaida lump sum oina one time investment oina minimum 1000 digi hobi aduga SIP oina lupa chawnga digi hogani aduga asset under management mongonda leisi 342 crores ni aduga 1 year return da 70.5% gi return P Matang da HDFC Gold ETF Fund. Masiju koi direct growth plan ni. Aduna masi chahi ongi annualized return yengu matam da HDFC Gold ETF Fund na 33.04% pi. Aduga last 5 years dana 20.62% pi. Sida aigi lump sum abidi one time investment mosung SIP lupa chama digi hobi minimum amount digi hobi aduga asset under management yang wangi 7632 crores lay aduga first year return the HDFC Gold ETF fund of funds na pirisi 72.3% gi return ni mathang da Aditya Birla Sun Life Gold Fund masidu direct growth ni aduna masi chai ahungi analyzed return yengbada 33.08% pi aduga chai mangagi yengbadana 20.83% pi aduga masida lump sum amasung SIP minimum amount lupa chama digi hobi yai aduga asset under management da lerisi 1265 crores ki lei mathang da LIC Mission Fund Gold ETF for direct growth masiju sahi ahungi yengba matamda annualized return 33.24% pi aduga sahi mangagi yengbadana 20.88% pi aduga Masidana lamsam oina minimum lupa lising manga digi hogani aduga SIP gi oina systematic investment plan gi oina lupa chani digi 200 digi hogani aduga asset under management je 623 crores lay aduga first year da magi return je 72% gi return pi ICICI Prudential regular gold fund siju fund of funds ni ko amadi mathang da Axis Gold direct plan growth Makui jisu SIP lupa chama chama aduga lump sum lupa chama chama digi loina hobi ai aduga Axis Gold direct growth plan sina asset under management is 1799 crore lay aduga ICICI Prudential regular gold saving fund of fund direct growth sina 4481 crores lay aduga mana sahi the people return 72.4% ni aduga Axis kina 71.4% ni high river Sanagi akwai fund singsidigi mayamna adumak khanbiraga adumak invest obiba yare na ai haijage aduga sum up tawrakpa taragadi akwai top gold mission fund singsi maruina akwai ICICI Prudential regular gold fund HDFC Gold ETF Fund of Fund Direct Growni SBI Gold Fund Kotak Gold Fund masi singsi adum mayamna yengjan BBI aduga top silver mutual fund gi oirgana ICICI Prudential Silver ETF Fund of Funds ko masi silver gi ni aduga SBI gi Silver ETF Fund of Fund direct growth ni aduga masi HDFC Silver ETF Fund of Fund masi direct ni aduga combine oina haitare gold ne silver ne ani sai ju aina haijagi bitu ju yaujagre ko haidi silver ju gold ju ani makta to mutual fund haitare aduna Indian West ki gold silver ETF Fund of Funds and Mamang is Panjagri Duni, Aduga Motilan Oswangi, Gold and Silver ETF Fund. Masising si Mayamna Yingjan BBI. Aduga gold related with stock nursing bada investment owning Bataragadi, Kidang Tuna Hizer Bada, Kogi, Titan Companies in Rajesh Export,
ꯑꯗꯩ ꯃꯨꯇꯨꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯗꯩ ꯀꯂꯌꯥꯟ ꯖꯨꯋꯦꯂꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯀꯥꯜ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯖꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯗꯥꯟꯇ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯗꯩ NMDC ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯇꯔꯟꯁꯨ ꯋꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ